most Ugandans abagenze ebweru tebaba tutem before byemufaanana wano Uganda. For example, kale omuntu oba obeera Lubowa Uganda nga you have your own apartment, you have your maybe a big building, omuntu nakutwala e UK nakusuza mu styles ekatwe abakwadde ekitiibwa. Just saying. N'abaana abagenda ebweru bana abantu abagenda e UK abantu bano batwala tebagala ku exposinga kwaba abantu bakoma nnyo mu community zaffe zino netukona era nataba Nigeria bakibasinga from Nigeria yajjanga ku bajja naye bajjanga ku High Street bajjanja basi ku bajjanja to expose themselves. Kati nze nga doctor bemba na sente zangu mu Nigeria ze okumukolako namwegomba damwagala ngenda mufuwa ngenda kwagala omutwala out mudugavu munange ontegedde ati sigenda ko mu club ya Rihanna W club W agenze muko I have to take you around, man. I feel bad. Chiko ate wanonya. Ala ni bintu ino bila bozi joga amba abantu amazima. You ask me manimba. Seriously. I know ino shoge na kunkubya. But olaba Ekyeyo. Walungi omuntu ogenda yo n'olaba embeera n'oyiga embeera n'obeera nabo n'omanya then byoyizeeyo n'okoma weeka n'otandika implementing mpola. For example, waliwo professions ezimu nga wano tugamba abantu balina empisa embi naye abantu tebalabangako kisingaawo okitegeera ne waba musawo n'aliisa by'omusawo yenna agendeko e London kolayo emyaka gyo ng'egyo esatu nga woolaba naye nga bweinvestinga kikyolabyo ekyosobola oteekawa eniika. Kati nze ebisinga bye nalabayo ebweru tebapira kuba bantu mpiso kyo kinataddewo akakaduka ka caayi ebweru bafa nnyo ku how they can help the body treat itself before they inject any more in medicine in you. Yasooka kubuuza oba ogenze mu ddwaliro olidde onywedde weebaseeko sooka weebakemu wali watoli bubi. They don't immediately give you what medicine. Nefe wano genda mu ddwaliro ng'omutwe gukuluma wasuze teweebase tonnalya erinnya linnuma musawo teeka wano naakula takubuuzizza oba ewammwe omusayi nguyiika gutya wala bantu batenda kuwulibwa mannyo yes they have a problem they can't wensibo celebrityinterviews emitiyana gw'olina okweyuna weegulire ente ezo ez'olulyo okuva mu celebrityinterviews emitiyana buno obugagga bwa nsibo balina ente z'amata ez'olulyo omuli Holstein Friesian, German Fleckview, Ekyeyo, Gansi, Jose, Girlanda okuva e Brazil. Amata ogenda kufuna lita za 25 ku lita za 36 olunaku era be balina ente ez'olulyo mu Eastern Central Africa ezimanyiddwa nga the milking gear. Zino no zikuwa lita 6 olunaku weenogera ensimbi nga weegulira ente ez'olulyo okuva mu celebrityinterviews emitiyana. Tusomesa ennunda y'ente z'amata n'ofuna ensimbi ekiralo bakobyeko 0756 bakyali ku mitimbagano gyonna ku TikTok, YouTube beba celebrityinterviews emitiyana. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale, ku mukutu kwe tuli CRUZ exclusive, ALLANCRUZ gemanya nyongero banizaako ina gyemusinzidde okubanga ate mutulabira abalayi baffe abalungi and mu kaseera kano negattiddwako omugenzi gwengenda okuba nga mbanjulira mu maaso awo akomyewo okutubuuzaako ko naye akomyewo n'amawulire amalungi. Saga amawulire amalungi ge tujja okuwulira naye galimu obulumi, galimu pain, galimu essanyu, galimu okwefiiriza ebintu bingi n'okomawo wano n'obanga ate osettinga obulamu bupya. Tuli pale banafa bakacelebrityinterviews awo emitiyana teweerabira kuyita ku faamu y'akasirye n'obanga ate osomesebwa obwangulwa mu kintu ekiyitibwa okulunda ente enzungu teweerabira ate ne bannaffe yaba Wamato estate management ntambula nabo okulaba nga embeera etambulira ddala bulungi nnyo. Tobeeyo ne rentals naddamu abali e Bulaaya nga abapangisa n'ab'eŋŋanda baakutamya ennyumba zo zikwasa aba Wamato ate bo basobola n'okukugyamu omwaka mulamba ne bakuwa ssente zo bo ne babanja. Kati omuntu omulungi bw'ati ogenda mujjawa bakubire ku ssimu zo ku screen yawo mukwatagane ebisigadde you thank me later. Andi ne musawo Joli akomyewo okubanga ate tubuuzaako abadde atubuzeeko naye akomyewo
and she's looking really nice. Uganda. Wala yo ogeze. Uganda. Ebirungi biri wano. Ewa. Uganda. Alani. Tozija ku Uganda ndika. Gwe ya London wamala emyaka emeka? 15. 15 years in England. Yeah. And working as a dentist in one of the most prominent place in London, Harley Street. Yeah? You know what about it? But Harley Street Dental. Harley Street Dental? Yeah, it's like ewe rubiyo ebakola nali nkwera nga ba celeb. Bote bakola nti dwaliro liba lya muntu omu. Bakola eddwaliro nga mulimu different dental clinic, dental units. Kati nanyiri otaba na dentists. Kati fe abantu hiringa. Fetwanga abampangisaako. Exactly. So I used to work with the clinic inside Harley Street. Shakisa ka center akategereka wakafuna keranda niyo. Nali nfuna £1 10 per hour. Bwe bankoze koza mannyo. Tekisoboka naawe. No, pound 10 per hour. Kali tubale ebiseera ebi. Entwalo ngana. Ngentwala na 5 na 4. I'm a dentist. Ere bweru. Kasita omuntu omubanga ngambe wina kyomulamulira nomwe beeyi ya waggulu. Akubuuza, do you think I'm a bloody dentist? Kati you know what it means? Oh my God, dentist in UK. Bloody dentist? Akubuuza olowooza nze ndi dentist okuza kwe Sente ezo. Be bazikola. Olimba. I'm telling you. Dentist ebulaya wa beeyi asinga omusawo ajanja malaria ugundi biki bino utako chupa akola boti. Alan, kati nkugambye nga njoza amannyo. Ate we mba nsiba braces nfuna 5 per hour. Abula nkubulire. Neera Uganda zabu. Nkubulire Julie. Kankubulire Julie. Ojja kwongera wana ebintu. Omuntu ajjenga dentist wa England ye yangambe Alan Julie yalimbye. Alan ajje akubuuze waliwo kye tuyita nakolerako groups 2. Nakolerako ojja kujja mugundi by the batuwa testimonials. Ziri mu office nazitimbye kwanga mbadde nnyonnyola abantu nga balowooza nnimba. So nazitimbye mu office ojja zirabe. Buli clinic gyokolako bw'okolera government birala. Bw'okolera private birala. Nze nakolerako bombi. In government bakusasula every 30 minutes. And every 30 minutes ofuna £5 45 mu government. Kati private obaka ngambo ina contract ofuna £10 per hour naye bakuwa ze tuyita maintenance fee zibazituwanga okole motoka rent biki nga ziba £2 nga 12 ku 15. Julie, Ala now could I afford Surrey? I used to live in Surrey. Wajirange. Where I used to live in Surrey. How can I afford Surrey? I used to live in Eastwood. Ompli na jugulinge bajita Eastwood. Surrey, that is like a castle. When nalimbera nga nina swimming pool, nina gym. When nalimbera ni Batasha, the time we used to come to London. I used to live in Surrey. I never kind of Eastwood. I used to live on Red Hill. You guys. Any prominent friend wo wera ndani abantu gwa manyi solo buza. Obulamu bwa Julie. Buza Jose Job Links. Is he your friend? Jeffa. Jeffa. We used to share a birthday. I used to come in a limousine for my birthday. What was I shared a birthday with Jeffa? Gweshakeza London toja jusa wajinyumirwa. Nanyumirwa end to end because I lived in every part of London due to my job. Nakola ko nenu abasambi bompira ba Manchester gye babira. I worked there, I was the dentist there. Katumanyire nanyumirwa. Wama mbera nye bulayo nyempuli abantu simanyi balina routines aba dentist tezigwayo. Ayife buli mwezi buli myezi 6 olina okujja okundaba ate appointment ogibookinga myaka 5 in advance. So batoli ku list yange emyaka 5 olinda nobera ku dental list waiting. Tisagami papula nazifuna bampa under SOL, like it's under like the short abakalinga ogamba abantu abe batayina mu mirimu egyo musi yaabwe. That is the visa I was on. So I was among the people they chose to work for them. Kadgo, how did you decide ogena manyo? Alan, nali saagala manyo. Nali njagala kugenda mu katemba. Ninga nkoze bulungi sciences. Kati family yange yonna neetuula
Nibagamba mami. Ngoli wano Uganda. Yes, nanje njagala genda mu arts so that ngena nakola MDD. That was my plan. Then kati namala senior 4. Nakola bulungi nnyo. Kati ngekibuli bampadde arts ngera ngenda family negamba nedda. Tetuyinza fiirwaki science zino. Tweko nekyokola. Nebagamba leo ngenda sigenda kukola ngenda kola PCB Agric. Sigenda kola math. Nebagamba kasita okola science fere tufayo. Ninga kasita bebagenda sasula kambi kole bwe mala nyingire MDD. Era olwamala we at senior 6 salinda nakulinda. Naitandisa okutraining awo ebya kuyimba vocals. Results gendo fuluma nga nkoze bulungi. Kati mama wange omuntu namuwa amagezi. Nakamba omwana wo mutwale emulago abeko byakola mu busawo. Mama wange naga ono ngayagala nnyo byakatemba. Oyantwalayo I showed my results never pa ku government. That was Mulago Paramedical School. Nenyingira dentistry. But wanga coding kale baba kuwanga according to what you applied for. I didn't know what dentistry was though. Nali nagenda ke omusawo wamanyo. Nga msajja na nkolako. Na ngambo yakala kubeera ki. Ne mugamba nja kola emirimo gyo. Nanga guna bakazi tebagukola. Nga katika standa yingira wenti mu medical school wangamba we have a variety. What do you want? Waliwo orthopedics, waliwo physio, waliwo nyingi. Nini ngamba musajja oli ngamba bakazi tebakola dento. Ngenda mukola. Nisaba dento. Ne batuwa interview ne mpitirawo ne bampa. Ne bampa ku government. Wajisoma n'ojimalako? Nejimalako nkola nokole yewa Arua. Hey. I worked in Arua, the doctors there, some of them know me. Chidri, they know me. So nenkola ko Arua, nenkola ko ne Kamuli district. Ezo local. Ngokola volunteering. Batuteka maraliro. Government tukatinga tumaliriza. But kalinga exactly. So mumalireyo abo ba seniors babayamba ko. Juke nabalde babanja ba government. Neba basasula. Dabatwanga kalawesi nga kanega kali okay because twali bato me I don't think it was little kati nechera twali bawala balungi so we had guys who used to take care of us we mugenda Arua wabanga yabasajja balonga tufunire enju twali bato batufunire nyumba mamotoka we used to drive I was young so ne tugende Kamuli is where I struggled more. Kamuli tewali nnyo good services naye ate abantu be Kamuli balungi kati bakuletera kati jukafe twabiranga n'obuyumba butono nga omalo bajjanjaba nga bakuletera enkoko matooke nga twakusasula twalina sente nenga bakuletera ebiyembe ejo biki nga musawo fe kubyokulya naye sente era twamana ffe ekyuma ne tukisuulawo ne tukomawo e Kampala kwanga kati twasanga na follow ya kisuulawo ekya dento juka dento abantu abasinga tebagala bateeka mu byalo. Abantu ba dento abasinga tebagala basa. Era mbadde kubuuza briefly as a dental musawo buzibu ki obuli mu abantu amanyo g'abantu b'omu byalo? Abantu bambyale kizibu ekisinga kiri very simple. Tebalina good toothpaste and good brushes. So buli kibali akipayilingako nekisigalako olumu nekimenya n'amannyo kwanga olumu ebyo bisigala ku mannyo bivaamu acid. Kati zo acid zimenya amannyo g'abantu b'omu kyalo n'ekirala ola abantu b'omu kyalo bano singa tetukola nnyo byakubakuula amannyo kubanga buli outreach gy'olaba egenda mu byalo eyagala kukuula. Singa tukola nnyo ekyokubasomesa abantu bagezi nati nekya tebalina nnyo ssente zino za busenya toothpaste ate n'obuti bwennyini abamu tebamanyi bukozesa. Singa ffe kati olanga abasawo nze nali ngikolanga outreach nenagwamu kwa ali nembivaako nali nkola nga ngenda mu byalo nimbawo obuzabirako nako bipostinga TikTok nga mpa abantu obusenya nimbasomesa nimbawo toothpaste. By then nali nkikola from my pocket na sometimes even I take loans to do that. Ningenda nga twangamba no tulina kubanyo na kisanga nawe wezimba so kawetereze then later ojja bayamba ninga nalinda wengenda mu kyalo ng'ekimu nimbawa nakenda ke Kasanda jukira ngende Kasanda bambi ninga twali tugenze kola outreach ya manyo ngenda ne ba dentist abalala nga tulina nokula nga tulina kula melezo abantu ba mu gundi yange mu care yange aba dentist bagamba okula is not our first priority atukobadde ke Bulaya. Exactly kuba Bulaya nange bangamba okula tetukirizibwa na kukirizibwa. That is the last thing you have to do. The last thing you have to do. Nze nalembagana nokola ne ba dentist wane Uganda just because I used to take in patients with very very bad teeth
and I feel I can heal them. Like obo okola nga badentist bagamba musondi atutamya balwadde baba unyaga nnyo kati it's room yonna ewunya ngolongezaako digenda wansi room yonna neewunya nengaze nga tijawona nenda banga ati abantu bange bakolerako mu bifo by'abantu nga bantu banyiiga jukira kandi njagala nfune akantu kange oli waba ali kubyatya musibiramu ne mujjanja banendi cleaning bali unya bitya bwafuluma nefuira mu nenongosa nange kinabagamba bagamba so bituunyirira buli kuulemu nze kyusi kibelievingiramu believinga nnyo omuntu okuwa obudde ne tukola ki ne tujjanjaba era wegenda ne ttiimu yange when we went to Kasana I told them the first thing teach second thing teach like brush with them third thing tubagabire obusenya ne toothpaste tubaweemu obudde bayina toothpaste emitinde emifu ala ne kyonna ko mukyogera nakugamba ekyantukako genda olabe shows zaffe za nkadde naliko ni TV ningina ngamba Farida ngamba samagala wento nakavenanda ninakajanja bwana Uganda we don't have a toothpaste that is meant for our teeth all of them they are made for other countries banchi makonga nakavane ku show omusajja yajene mundu nakitekako molimba I'm telling you, era mbadde siyogerako toothpaste wa Uganda simanyi ali awo. Nze nga nze kyenali gambye ne kyendabyeko omuntu ava wano n'agenda e Bulaaya bana kino mu observing omuntu ava n'agenda e Bulaaya nadda naye amanyo g'abantu b'e Bulaaya abamu gatukula bulala nagafaanana bulala n'agaffe tegaba ga white nnyo ne gaba mayo naye olabe amanya amaki amayonjo ekitubulamu wano nange nakirowoozaako ko ate n'omala okyogira alani nkusaba busabi era weefule ugambe musawo yeeyogeza bw'okyogerako wano e Uganda abantu bava mu kutuwa quality ne batuwa what's available no nze nsobola okukkiriza n'ekyo eddagala ly'amannyo libatuwa tetulina ddagala ly'amannyo tuyina bizigo by'amannyo oba ebintu kale nga bogamba pest it's not a medical something or like something to medicate. Let me tell you mbadde Uganda nno research wange namenye alani ndina mabanja bwe bango bakunju ngenda kujja ne bakinga wano walinja kutya akafaliso nsobola ogwawo kati olaba lina eddagala alani funa omuntu yenna gwe weesiga just 5 minutes alikwate mze nalikola from because you can Nakola nga n'abasawe nga bebakolera companies ezikola amalagala ate ne babefriendinga nnyo zinindikolamu erya whitening kubanga nalowooza lwaki omuntu twagendanga nga abantu balina okujja mu clinic every 6 months so nefuna eriddagala twabakozesangako beno bayita batya eryo nze ndikola baliŋŋaana gavumenti eddikola ani agana banteekako emuntu Alan naye bw'olirikozesa ojja kunoonya abatuyamba oddikozesa mu nsi eno eriddaga tulina okukozesa e Uganda tukozesa bisiiriiza clove n'ebirala bannange Uganda ffe tulina eddagala ffe libaddewo myaka na myaka gwe likozeseeko Alan neweziba 1 minute 5 minutes ogenda wuliranga eyakakyali wa musawo Julie for a dental clean and that's how every toothpaste should be. Nerinemye okuwa abantu baje ne balikozesa no gamba nange msawa kalago kalungi lwaki tokateeka ku make noga wayi mundekenye njakawa abagagga njakaguza abagagga kantu kange ala njike nagamba kinali nkola ke kalangala nali nzimba ddagala wase twasemba okwogera whitening ka whiteninga nyumya nawe gwe kakozeseeko olikomawo nompafira ate katogenda kujja ku clinic ngenda kujjayo ojja kujja ngo mazo kakozesa okalabi kyekyasinga okunnuma so natulanga wansi by the babuulira abana Uganda amazima amanyo gaffe gaddugala gaguba ate nekyale ebintu byebatuteera mu mannyo okulongoosa badependinga nnyo kati olaba kange esagala ku examples za toothpaste naye oba obimanyi some of our toothpaste come from places like South Africa some of them come from places like Kenya naye wotunira erinyo ly'omuna Kenya n'erinyo ly'omuna Uganda mukwano they are totally different bali n'ensi yaabwe engeri gye yakulamu ole bugenzeko Kenya okimanyi sigala nkoke ne South Africa please do cause olaba n'ebino bye tuyita feta emmere yaffe esinga ebintu ebisinga kati ala n'ebisinga kale ebizibu by'amannyo tebitandikira ku mannyo gennyini ekyo kyaki njagala nnyo office yange nagikoze musigenda kuula naye osobola okusomesebwa ate n'oyambibwa osingina engeri gy'okweyambamu ng'oli waka
Ebizu by'amannyo byonna bitandikira ku bintu bisatu. Ekisobokera ddala kulema galabirira. Ekyokubiri kulema ku notisinga nga waliwo ekizibu. Ekyokusatu galiisa. Manya amanyo galya. So sometimes amanyo gano getu wotagalabira bulungi gasooka ne gafuna stains. Ne stains zino zitutuuka ne zibeera zi building another layer. Fe nga bw'ogamba mu lusawo kitwanise calculus. Bibanga bimere nga biryoko. Abasinga basenya ne bivaako. Naye ebimu bwe baba basenya n'ensenya ya fenfu. Abasinga basenya bwe bati. Osenya otala. Alani nawe gamzo zijja kuvaako. Ati batugamba osoka nogira bwoti. Musawo tunule eno. Batugamba osoka nogira oti. Ndomana nogira oti. Sibo mwatugamba. Yikiriza omwana wange okusenya. Boti omugamba okusenya. Kata tutusenya tutyama Francis go senyo takojja. Zisenze. Mbadde manyi. Mukama Katonda wa boti no mano ogira bwoti. Kaizo senyo oti. Oh my God. Nino kola omulimu ala tulina omulimu. Okwabo chuchu. Mukama Katonda. Kati mwena temwe. Alani toyina kyosinga bali aberi mbadde kugamba binalisomesa. Toyina kyosinga bawa bekasanda gye twasemba ogenda. Toyina kyosinga bekasanda. Mufaanagana. Faba sawo ne musomero batusomesa bwe bati. Alan tuli mabega. Okimanyi kitisa n'okutisa nagenda otwala empapula zange nti nasoma wanene obusawo. Nengenda mu GDC nonya license. Ogitwalayo. Njije wane mulago. Neewulira nagisoma. Okutwalayo we bati file yange ne bangamba. Nga your syllabus was last updated in 1970s. Ngoli England. Yeah. I took some time to even enter the system of dental because naino kusoma basomesa bintu bingi nnyo. I went to do vocational trainings to get to a license. Ero mutaiza kuvana obuvi n'ogenda ngoli dentist n'ofuna license ye UK never. Bagamba syllabus yaki? Yeah, 1970s. It was given to us by the Dutch government, the Danish. If I'm lying there, people Google it will find out. The dental. That was when I took it. That was 2012, 2011. That's when I was trying to get the license UK. Nibajugoba nibangamba na ye bwofuna dentist akweyimirira. Nagamba ajja ku traininga ajja tugamba byokola. We shall review. Kati tunabera tutyanga mumanyi okusenya nga abafa babasomesa. Syllabus yafe yakomadi okubeera updated. Kati inasenya tutya mama. Alan bino tebibe bya lulala njagala tusomesa abantu nga bintu bya kusenya sagala bijabulamu bujabuzi. Ero ino jibukinga tusome. Alan nawe ogyetaaga kwa kati ntidde. Abasinga Uganda mwena tandika okubeera n'amannya agali sensitive. Oba kwe kiva. Of course bw'osenya bwe bati ne bwe bati gamzo zijja ku mannyo zipushinga up ezawansi ozipushinga down. Soon you're going to get recession, meaning the party inokuba mu gums. Ejatandika okulabika abantu bangi tembalaba nga batambula n'amannyo nga gali receded nga gums zirabika nga gums ziringa ezaseetuka. Exactly. Nabama n'amannyo ganyenya bunyenya ne gavaayo. It's because the gums are the ones to hold the tooth. Jukira linyo liringa muti. Omuti ne gwa mugumu gwe nova ino jako ettaka. Kutuka ekiseera ne gukola ki? Negugwa. So that is the worst brushing. Ate bana ba brushing amanya side bate atabo nabo bannange bagenda baba unyakamwa. Kubanga emmere ogijja ku mannyo ku surface n'ogiteeka mu kati g'amannyo and few of them floss. Okola we bati ogijja ku side ne ojingiza wakati n'ogijja ku side n'ojingiza wakati oluma no rinsing n'ogenda. But ni bana Uganda bajja okwa kati bakumkoleka kisazi zikano nange nga tuli online. But ni asobola okukola bati n'owulira empewo ng'eyita mu makati g'amannyo. Nze yange eyitamu. Abasinga kubanga ebisinga ebikyafu tubijja ku surface y'amannyo. Amannyo galina oba mu space. Of course galina okuba nga ga breathing. That's where the olina okubangwa that ate n'ekirala abasinga bana Uganda tetumanyi kusenya mannyo gasembayo. Newe nkola ku muntu nga muntu mukulu aba minister ganagendo tebagasobola gasenya. Eyo tekiniki nje basomesa byo tugireke. Musho ya fedda. Edako akati msawo juli tuli bamukyazanga ko anatusomese naye otugenda koma waawo. Yep. Ekibuzo kyange kyandibadde. How
does it happen on earth? Omuntu ogenda tuwa story bulungi, of course, omuntu ngali UK ngafuna £100 per hour, the list n'agamba akume mu third world country gye yava gy'aba akolera, bakugoba, bakudeportinga, bizibu ki, license bagikujjako, kubanga byonna kyonna kyakoledde walungi, enjoyinza obulamu, abantu bali wano ku internet batugamba there is no way muntu gy'ova Bulaaya nokomawo Uganda, concentrating in Uganda. Bulaaya is the future, Bulaaya is the planet gye tutannatuukako, abatannatuukayo mwenna. Namukwano gwange yaŋŋambye oba oyina ssente tunda ky'otunda genda mu America. Abo be bakyabeera mu bifo ebyavu mu Bulaaya tebannalaba nsi, kitwa kiba kyayogera bwe batyo, tebannalaba Bulaaya. Abo bakataano ne waba amaze emyaka 5, waliwo omuntu ng'amaze emyaka 5 e Bulaaya naye nga tabiranga Bulaaya, ekyo kikiriza tobangayo ennyumba z'okyalidde eyo UK nga ffe, naye nga waliwo ennyumba z'okyalidde e Uganda nga you can't compare, nga talabanga ku kintu kirungi naye nga abeera bweru. Kati bw'otuuka e London tulina levels, e UK tulina levels esooka ey'okunoonya empapula eya everyone of us as migrants, eya beginners. So as beginners you all nothing. So mu time we mwino okwezuula fina tuba tukola bekeya, tuba tulimu kulongosa baana, tuba tulimu ku packaging, kulabirira abantu ne packaging ne bino ebirala ku supermarket si ate bato tubakulaba mu face mwina kuba no mbazinga ekirengo yebwe bityo bino byonna gye tukola kitugikola. So a level abamu balookingira mu level 1 for the rest of their what? Their lives. Me, I was lucky. I had big sisters there. So ba sister bange bangayidinga bulungi nnyo bambuuza oyagala mpapula, oyagala kusoma, oba oyagala gaggawala. Nimbagamba njagala kusoma na kugaggawala. Nongambe tusobola kola ki kubigatta. Naye Bulaaya wano bwo concentrating nnyo kusoma, obugagga bujja kukola ki kunoonya. Nimbagamba kati kusoma kwenjagala. Nsoka nenyingira era wenayingira nagamba ingira nga biki ne matakam detention. So when afuluma I had a chance neba nga juke nalindudde mu nga ba government ya UK nga njisibi. Okay. Yeah, nga njitade mukomera mu court ngamba gambye of course bali bansibira bwerere into sorting and ne bampa ne kasente netwe tugamba how are you, thank you, netukola omukago mwino bayino okunyamba nsetulingewa Bungereza as to come back my mental health. Abala story bagira so government yalina okusupportinga. So government nembuza ki kyoyagala, oyagala motoka, oyagala nyumba, oyagala what do you want? Nembagamba no, I'm a dentist by profession from Uganda. And I would love to get to know how you do your dentistry here. Sagala sigala, but I want to be as exposed as possible. So I want to know. Okay, Kati toyinza yingira dental like that. So they first put me for a course and I first did those 50 course units of healthcare. Okutegera abantu biki nenzimala. When I stwalayo already nalintandise because we okola ebyeru kyangu nali already mcare. So nino omwami gwe nali nkolako. Nachinemwe ndoza nyumyako mu small but I can go back to it. No mwami gwe nali nkolako during care na inga nali mkolako nga care. So nga yali munene nini nga yali ina maybe say so nangamba botekayo dental ninda kukola ki kuterayo ward somewhere I know people can help. So ningamba wo so nentekayo we bantirayo ndibangamba no you need gundi yo syllabus yonfu mfunyo wetaaga okudamu okusoma ne kuzino courses zokoze tezigina kuyambeza CPD buli health professionals kola ne bangamba kati za dentistry oyino kuyingira dental system no for either as a nurse, a cleaner, anything of nature so kolam. So to cut the story short, walo already omwami genda kolanga konga care ngana mumwitira mu chimba nkoze, you know those people become friendly, they be like fathers to us. So ne munyina mugamba now I've put in my papers but I need to do this. Nangamba no, very simple. I'm going to get you a job, but it's going to be as a dental nurse. So nagenanga dental nurse, the basobola kuyingizamu no ya mu clinic. Nafunya someone, of course I went for an interview and they gave me as a nice dental nurse because I didn't even have, I wouldn't qualify to be a dental nurse. Nice qualifying to be a dental nurse in the first place. So nibangamba ogenda kubeera cleaner. Na yali
spring yali singa spring amenye muri ebikolanga biyika that time bikolanga biyika so nali nga nina kuyola bikola mu compound ya dental nga ndenne olegulo nga kali nga badenti so malokola nga sikirizwa naingira dental clean unit nga dental badenti se bali nzija kiro nga mazo zitegeke ntebe study wagulu zene simula just what flow then ningena nemu bibanyola chai nenjoze bikopo ne bibateramu omusajja yangamba ekintu ekyo yangamba ngenda kusindika nesimanyi how your life will move but the way I see your character just stay in that place trust me funa nowato bakusasula bwekola you will find a way you find if you see about in dentistry unala twetegeza bintu bigena maso mu dental ujja kwezula what you should do nangamba tufanga ku Sente ngo ino mulimo gogendako fanti basobola ku maintaininga basobola ku sustaininga ate naye basobola kulaba character yo panga kyo mu kifo kipya well yaita tumya ali esquid so nagenda yo bikola mbiyola bulungi bichi enzirukane nongosa one day mukama nga nambeera maturing agenda ayika makiro man macho tuma twamusoma busomine okumula mu film macho yibe kito ki kati ali very dangerous atano okutta ali poisonous naye twano manyi mocha muteka mukamwa e Uganda ono wa black asimiti wa black gomina mukamwa yo mature kito kya bakazi abambarala fibroids nowadays it gives fibroids and it makes your heart part like abaina chi semiti wa black imwina wekebere Obizwe mu biva kwebyo utebaka it's mercury in your mouth so nga mercury aspiring abazungu batya mercury bayina okuyita disaster thingi namba eje itereze kati nga bakama no that wrong as next man ndi once you can anze kilina wawe na isimanyi ndiye kati ninjijalo na isimanyi bagigadde for what mercury speed ninzijanze ngeri mulagwe batusomesa imulago batugamba yambala mask babe mumanyi abantu batuteka mu risk tebali kwebyo atugamba yateka ko mask londa bintu nange ko wakochi mask nteka ko gloves nga njikati ndozolo yali andaba ngangeza ko omutapinga how imulagwe batusomesa awonse kubanga nkola nkadde bayiza notusiba kati mamujja buli muni hiwunya nga simutidde kati nemala ne mu dispose nga nekasiba ko nga ino musiba ne mutekayo nibaje ne bambuza you don't fear mercury ngamba say in my country you have even to keep it because people steal it oyino okutambula naye mu nsawo yo how do you put mercury ngazungu bewunya nonga you guys na neta ndiko ne boss byalo ne bagamba mbadde wano for a long time ne mbampulia no busungu ngeje practicing nembuza you dentist ne bagamba of course ne bagamba mbalaba tulimanya forceps tekola omuntu nagano call a full procedure if there is no forceps you use this spatula and you do this ne ambanyonyola no mlane munyo mbona watu ndiye bat nga doctor nga you're a dentist nanga in Uganda I'm in Uganda I used to work in a village I had no assistant I had no one to collect my I had no even cleaner I would work by myself and give people injection I even did extractions you know how to extract ngano bendi tebaso the extraction ba musoma ne tebafunanga chance ekola muntu linyo ne bagamba for qualifying oyino kula amanyo omutwalo mula era nga atwala nebyalo nga tukolaje nibe unje ne bagamba kula kulinyo ne bagamba mikono gye gisobola ne bagamba of course ne banyonyola binali nkola doctor nasoka na agamba how could we miss her kati na mpita mu office nambuza why are you a cleaner ne mugamba because the country I went to is Uganda nanga but in Uganda you speak English why can't you work here ne mugamba our syllabus I was told is old no I can train you I can take you for courses I can help nembuza anything I'm around can you study nemugamba I love studying nanga if you love I'm going to put you on a course tonight it's not for here nemugamba I can do it nanga but the course will take 6 months but it's online nemugamba if it's online why does it need 6 months nanga how long because it's 6 months but you can do it whenever you want nemugamba you give me the course nenjikola ya 6 months manya ndikolera myezi emeka nagikolera omwezi ogwo gumu kanezi janga mubuza nimugamba njimaze ne kuwanga cha ina time njagala just to be itemu ngasinamba bi submitting eriwa cost rate tukolanga ya America bali banonya mu bantu bakola braces nenga bagala kuwa opportunity according to skill not according to papers so ngaita ina gwawayo abona ndo zeta besiga simanyi wachiyangamba so nenjitekamu oroje nakwamona ngamba na ntunulia nangamba nanga vile submit ne submittinga otusaza mulije ne bampiriza ticket yange gitwa tugenda okubeera ebichi kati babeza ticket
nga sirina passport ya weru nga ne kakadi kenna can restricting okola gabampo baka SOL you can never kugamba short whatever short or something so ne kati doctor nabera ku stack nangamba wachite wangamba toinachi papa nengamba yanfuni uli muyangamba sikolachi sikugamba yangamba biyene papa akolachi azirina nangamba kati ndi muzibu kati tugenda okukola nina kigendo ku applyingira egenda banga study for me I'm sending you for a study then you come back it's only take like 6 months need to because for this school only ne mugansi na chenjagala munsi yonachi ndala customer opportunity later na mpaka card nengenda ne Nkole yo course then twajimalira na ku Paddington watu graduating la Paddington ne tujana tulikola uchi kwanga yali nene yali whitening wasomesa whitening layers of teeth cosmetic dentistry so ne watu graduating la ku Paddington then I was among the best student for that course kati when Nakomyewo I was a cleaner kati ngatama nchi akumpa yukira ne mu GDC sikolachi sirimu nangamba concentrate on that nursing course I put you nataka ku nursing course na njikola ngakola ni ya whitening ku nursing course nayo nenjimala ya dental nursing inakubanga maybe mwaka gumu n'ekitundu nagikolera emyezi nyoza jali ena nenjimala when najimala ne mulaga nanga kalibikita wa GDC proto GDC nabagamba let's add with your what Uganda papers kofusolo funa doctor ne Uganda obo omuntu ali mu administration ya Uganda nako character referring omula nakola professional reference ni nkutera nofuna GDC kati jukire Uganda already nali wakabi nakusomera fe bamanyi nga ticha fe banjagala you know I told you I got my job when I was in 3rd year for Harley Street for what is Lifelink Dental so Lifelink bajanga bagala omwana akola teacher wange nabawanze ngate bali bagala wa amaze teacher nagamba ono temujja kola ki regretting kati teacher yomugwe nakubira bamuyita Mr Dungu akolera ya UPDF ne mukulira ne mugamba nage Mr Dungu ni stack bagala muntu wa referring akala bagamba tuwetaga na reference nze bankubire simu nja banyonyola chicholi kati neva nyonyola chichi kati abanga agent akolako ne mugamba yogera ko ne teacher wange yan training ate yeyanzija ne musomero like okumpa mulimu na mukubira ona mugamba yogera bingi nyaba ono can you put everything you've said about her in writing totumye west with he's a very busy man by evening ngaya tu said that teacher nganga his status and what is writing about you you're a good person na how kesi wakanga nabikola ko maunga nonya character reference katwabanga omukyala nga akulira dental ngaba yakulira but the dental yalinga vice yalinga like deputy omutanga Madam Aninge yali chafe kati tibaita mabega gange jukire ebimu bayino kola nabo research zawe kati baita mabega gange nakwira Madam Aninge nibamubuza just wakala ku finding out na student yena go jukira ngaba muita Juliet Nalobula now gonna nagamba I love that girl where is she this number is from abroad what you have you stolen our girl kamukazi naga oh yes she's in UK we are trying to get her GDC give it to her you don't know that is my gold Kayonkazi yamfita ya recording ayangamba it overwhelmed me I wanted to see how your teachers saw you now I was shocked Madam Aninge thought of me like that because I was among the stubborn people who used to ever escape and go to club so I was wondering why she gave that reference so I was shocked no so kubanga wali stubborn nenga echokola wali ochimanyi yeah maybe I used to love like work practical I used to work so nangamba if your teachers can say this is already evidence even she doesn't need to write like I'm going to go in the meeting and I'm going to submit everything we have from even when Nkole nabo jukira no boss wange yali abapapya mweji DC ne chenjagalo nina chenjagalo kuleta mu UK nenga chikwatagana na whitening chiva mu America ngatogala chusamu not from whitening to brightening kati hanga ina papa zatekaye za government simanyi kati ngazeli no kugwera nchimirira bandi yao nga bapita mu big meeting yona wa GDC ngamba nti tugenda kuwa dental therapist tusobola kuwa dental cause by into ebinali nsomi wane Uganda byali biraga nti nakoba dental hygienist like Uganda ba dentist abasinga by the time banenya tetulina kituyita CPD tebeyongerayo tetulina batono abazikola CPDs so abasinga kyebamanyi kyekyo wano eno course gye nakola Uganda as a dental officer kitwali like bo batu verifying nga tulina kubanga just was amanyo that's it dental hygiene kati nebanga tugenda kufula dental hygiene because of
we have not had any reference when it is dental nga bogera na kuoza manyi wone bitu bogera bya amanyi kukula you call a man like that girl is because madam Maninge yabagamba that one is a builder, she can build a tooth and it can be like nothing happened, give her na why Ghana how teachers can be Kati no, we're not going to give you that because there are some characters of yours we shall miss out if we put you that. You want to pay a dental therapist. Go back and do CPDs or yongereyo obirenga wenebira by'omanyi. Bajimpa if no go mulimu omwami nampa ntani kokola. Ne kati nali nkyakola naye. I think ebintu bya impapula nibidamu. Nga bampita mu koti bichi. I think he couldn't put up. Nasoka na nsulawo. Anesoka ninga wenagamba ne malirize empapula zange ekingendo zimaliriza it was hard even to go kati according to the paper I'd gotten it was hard for me to go and work generally nkolera kati nevera nga ndi stuck kwera chenda kunyuza nevera ku street bichinefuno yato omulala eyantwala ku Hali street ngandi ononya bichingeza ko kuingira system so kati when nali like nali awo ni mpinda bomulimu nga bayita go Hali street nganche iyo manyi kati yuke ko iya go back ode ku keya bichi banga ku street kati ngina chale ku street ngendo kulava nga applying nga nabakalimo ka dento ningamba dental assistant ningamba anyway let me go low, let me get a dental assistant job, maybe it will connect me. Can I smile na Hali street bichi na smile na Westminster bichi na ichechibu nzamuna nkalawa bulabi ne mu train bwe ntula nganda babinanno the next stop is Westminster ne manyi kali nomo waliyo bani Westminster mama ojo jinja kulambuza je nali nkolera yandi je nkugamba je nali nkolera Bwalala erisi ndala robot mu training robot ngala next stop is Westminster ndala neto sobola gitegera bobani zifanagana ku train ozira bazinge zifanagana stop twali chamanyi gifulume wajjo kumanya kyoita class Westminster yanjawulo mamanzi ni ala tulo tambula babiri London oludako bampita bine bya conference kuleka tino tambula babiri kutambuza London yetu bantambuza ayo fu nagambi London ante kanyo wali ku Romford road Romford ye natandikire abafala eyo natandikira yes was my first house when I was broke. That was my first house when I was broke in Forest Gate. That was my first gundi yanga apartment yange yasoka Forest Gate olunga nchali ku street nawe ngatiza ngamba ngabantu era zingi bela ku street Forest Gate toyiza gamba Forest Gate ngolya London nawe Forest Gate bwafu nyonyo era joba togenda nga London katigwe eyilinga katwe abanambuze walala najja chakafuka nyumira bunyumizi toddayo gende sorry olabe kuba oyige ne ku oh my god I don't know what to tell you but no don't go back to Forest Gate togenda nga chwera ngandi nawe eyo ninayo trauma nyingi kubanga buli natambulanga ngaba ochimanyi tuyagala kukkiriza toyinza comparing Forest Gate nogamba omuntu aje nagamba naberanga London nakoma Forest Gate ati sije nakoma ngambya akala kukanyuma kungi nida sina kukkiriza bikoleyo yo kati ngawe nkugamba banayuganda lwa looking Forest Gate nitu looking leyo abaje kugamba Uganda mbi aje kugamba Uganda mbi kubanga comparing Uganda ne Forest Gate Uganda elimu Kololo, Uganda elimu Lubowa Estate, Uganda kana wamanyi Forest Gate amagezi go gabaga ki. I'm telling you, anyone in Forest Gate, please upgrade. I'm telling you, sorry to sell and to hurt your feelings, but me the same. At least go to Stratford. Stratford, like over Forest Gate vote. You upgrade, you go what? Stratford. No, you're not yo. Nedda kyengamba kinkino. Katwabanga mukwano gwe yagamba. Uganda nzibu. Ngabera Forest Gate. Believing nti agamba Uganda nzibu. Nefuna mukwano gwo. Oyina bakwano bo nabe ala nabana bo chekana ngotwabiranga nabe Surrey. Funa omuntu ngabera Surrey. Maybe Richmond egende gwako. Sagala kujereka ifo bya bakwano bate manyi banji. Kasereke. Neka tugwemanya katika ngugambe. Oba mutana kulambuza. Ngoli muntu ngabana babera mu ndongo bano banibonga kati abantu abali mu media ngato nagenda ko ku Leicester Square ku chakalira yechiro wali ogenze ko echiro kati nzikiriza mtu nagenda London bano obadde utambula nabani abo banange mumpe ku kalimo banange munzikirize mbere nga nsobola balambuza London yo waddala. Seriously, I may not look it but you'll be shocked. Oyo kale kankubuza kale kasembayo Mayfair abana bakutwalayo
Nagenda. Which friends you have from England? Like which friends? I mean, emikwano gye nasemba okubona gye mirungi bambi. Bantu ali Central London bantu ali Canary what? Canary Wharf nedda. Canary Wharf nedda gobo ogenze gulango ezikutwala Mayfair. Banange in a way Alan those are zenine ngiri gye nkulabamu abalaje batakulaba. Abonziza banne bonna. No, let me tell you. Richmond babalese kutaka mwenna. Now tutogera Westminster no take ko Richmond. Cause abasinga abayina retirement homes they put them in Richmond gaso anagenda nga ombona bira ne nyumba kalanga like Richmond. If I'm lying kati kale wako kalenze ngiri jembira mze nabira kalenze kyekizu kye nina kyo kisaga nyonyo myambo zange za London jaganyo netwa no muntu abali London tunyumya corridor ni netunyumya Forest Gate netunyumya nenga sogedde byanga izo ga msawo yeraga ninga basera ga London omutufu gomino laba nga temna tulaka. You have to go to Mayfair, you have to go to Westminster, you have to go to Harley Street and check your teeth. Tugenda ku bisaawe. Tugenda ku Trafford, tugenda ku Lambridge, tugenda ku Stanford. You people okufa bagamba okutambula kumanya. Kulaba. Okudda kati munyumya bichinga mukomyo kali ogero tya kumkwano gowe abera mu Lubawa Estate. No abadde London ningo abadde Forest Gate, abadde Stratford, abadde Richmond, obugina munyumizaaki. Agenda nakuseka. Obadde weerabisa. Yatugamanga mutunga ngo mulaba atabuli bana bantu abagenda manya Monaco. Bana Uganda bana bagende Monaco. Ngava Monaco no mugamba, I was in London. Oh, in Strat. Akagamba, hold on. No, you talk it on you. Chimogamba, I was in Uganda. I enjoyed the whole of Katwe. After I enjoyed the whole of Katwe, then I went to Nansana. I had a good time when I went to Nansana. And I know the whole of Uganda. And Uganda bari nefufu. Everyone will be like, did you go to Uganda? Like, did you go to Kololo? Like, no. Did you like like did you just visit Lubawa Estate Kalistandikira or did you visit Accra and Accra Estate? Cause go London jomanyi akala baje bakutambuza ni London yaddala zaawukana nagambi London nimu 3 classes of people and I lived all of them. I was once a pauper, which is etandikirwako sigenda kugera jeri kwango janyiga. Second, there's a second life eyiri mu north. What do we do mu North London sides out north awo we wali chi our second class like abantu abesobola ero mwana kugamba North London to munyoma North London bantu abalina abana bagenda ovumazi nenga tege mazima. North London be bantu telling our first kid they have like class ni tojiteka ko isneda Central London central limu first no luzungulu abelulala zinali nkola ku baana baliye omwana atula mu ntebe yo nga alinga omanya olwenga lwa white ninga si lwa white nga si muntu kyenyizo kugamba nga tesende za sudo kumukebera just check up amanyo asude pound 2 million ninga mungamuli kati London ni ojimanyi bwetyo omutaka abasende wezu katinga tip kyogamba nbakaba nnyo London abo gye bali mu nati yembeera toyinza kukaninze when watch nange nali mbere by the way my second house nga whenever a Forest Gate saga no kubantu baba organize my second house I was living with my friend Tasha in North London nga tuwera company I wanted her house because yali abera company club yabaje for jimanyi eje twagenda ngawo kaya company club yabaje fanga njagala ye yasinga no kuntwalayo nini laba nga level yabo awunga yo club yabera nga bafunkwana we Tasha ngeri okay esinga Forest Gate Nakola chi yasinga pia 1 singa yali esinga tukande yali esinga ko jabuza Jeff ajimanyi ebala yabwe yalinga bala ya family yabwe je twakoleranga mpate za fe white patati finze na ituli birthday yemu ne Jaffa atukola pate nene weti nga tweta abayimbi okuva Uganda nga twambala white nga tuyiwa champagne nali kunyumiza so eyo club nga njagala jibira kumpi ne nga kana kafondo kalungi so ofuna ochi enyumba. That was my second place where I lived. I want to say ne mumanyi. The next time I moved to was Surrey. Natuke Surrey nga linga Surrey linga munyonyo nga ola munyonyo weba akafuka ino bimba bulinga bukadde bwadda bichi ne buli motoka efulumu okaba bwingira nyumba y'omuntu buli muntu alina swimming pool muntu alina gym. Old money is that old money is da muntu okwana swimming pool ne muto anti old money kati abantu wa new money bintu bagina muchi mu centers and things like that. Old money bana abantu babeera ne abakunyonyole nti asina kinyonyola olabanga supermarket chi ejo singo kwagala UK
Siri nnyo. Towazaagala. Kati nga company kale nga bananyi nga company ngola Primark. That's a big company. Kati nga Primark angeyo nanyiniyo enyumba y'abasari. Kati otegera kyenjogerako. Ate ogiraba obunene buli wamu wali bweri mu nsi yonna. Kati batabira mu ebyo bifo sorry. Kati otegera abantu abali eyo. Nti sente bazivaako kale bina kwanza abantu bayizanga billions abantu kale tebakola. Eyo sorry. Emisane pubs ziba full. Abantu tusanga kana nokabuza why can't you like doing something with your life? You're 20. It's like no, I have to travel around the world and know what to use with my grandfather's money. I have to travel around the world and find something I can use my grandfather's money for. Ngumubuze sha, how much is that? Nagamba like 100 million pounds in London. Temunaba namweze nakolanga ku bantu. Okuva okwasituka bwati. Nesigala nga ntudde mwenti nga nkankana. Nga buli omu ngamba ngotidde oyo chi omo nga munyumya no mradi munyumya. Nagamba oh yeah, I came with a flight because I wanted to do this appointment and I'm going back with a flight. Ngaze kumujanja bamanyo na kanawo nakole Brighton. Ngaliwo omukadde. Alinya flight gundi chi nava Shropshire. Najja Brighton ne mukolako amanyo namala alinya private jet naddayo. Kati abagabe bantu ebenjagala Alan to meeting ko tubere ba mikwano nabebwero obulambo Uganda bujatirira. Mwinga tucha meeting bano na ya savinga na ya alwana kuweza pound 5 kwa account. I'm telling you, we are still suffering. Ate kisingo kunuma n'abaana abagenda ebweru bana abantu bagenda UK abantu bano batwala tebagala ku exposinga kwaba abantu bakoma nnyo mu communities zaffe zino netukona nida era nataba Nigeria bakibasinga from Nigeria yajjanga ku bajja naye bajjanga ku High Street bajjanja basi kubajjanja to expose themselves. Kati nzali nga doctor mba nina sente zangu mu Nigeria ze okumukolako namwegomba damwagala ngenda mufuwa ngenda kwagala omuntu wala out mudugavu munange ontegedde. Nika abantu bajja ne treatment abamo n'abana bayimbi bagende ebweru ne batagenda ko na kali kagenda ko kali bako mainge pressure mu bifa bayimbi jibakolaki jiba bajjanja bira ati sigenda ko mu club ya Ariana W club W jigenze muko I have to take you around man. I feel bad chiko ate wanonya ala ni bintu ino bila bozi jogamba abantu amazima you ask bemba nimba seriously eno I know ino shagenda kunkubya. But most Ugandans abagenze ebweru tebaba tutem before byemufaanana wana Uganda. For example kale omuntu obo beera lubowa Uganda nga you have your own apartment, you have your maybe a big building. Omuntu nakutwala UK nakusuza mu styles ekatwe abakwadde kitiibwa. Just saying gwa kujje mu nyumba yo. You come from your house, you eat, you drink. Abantu bali okay. Abana basobola abasinga wano like abayimbi abamu. Even they have good apartments they are renting. They are risking over million nganya to get a good apartment. Na mtu namutwala ebwerwe namusuza mu apartment. Munsonyi obyogera kaino ba. I used to say these things and if I talk about maybe they will change. They will know people seeing. Na twala omwana abedi namuyingiza akayumba nga wanta so nakasulamu bwaba yerese UK. Ni just because abamba byagala kutambula ko agala kulaba ko bweru nakiriza such treatment. Nenga there is an option. Ala nolaba mwe mwino okugamba abantu abatwala ebweru. Bookingira abana hotels ezibajamu oba kali zibasembeza n'emirimu gye bakola ki? Gye bakola. Simbubi nate nonje kino kyenjogera just kiyamba ffe. Ala. Gwe imagine nga kale nogende tukenda. No sembera abantu kale nga nogenda mu kabala aba BBC. Jibanywera tonza funa yomukwano ne bakatumanyi kwogera tosa funa yomukwano olonderera ofuna yomu kubanga ogenze mfuba na mawulira abakabije batula no aliso lifuna yomu ava America nagaba kampisireko wa nagaba nake noni mupya nane na olabana n'omuntu wajano nakukubako ku project ne unagufuna dinga nabo bolimu nezogende ne sente bakutwalizisiza bazikulangira batwala mukatwe weyo Alan mwalo badda nkimanyi bagenda nyiga naye banna Uganda abato abampuliriza bansaba dda nchogereko olwa bana bataba balumirirwa
they call me, they're like, man, I wish that guy can come to my house. That's so fake. I know these kids. I don't feel it. Nangamba, Julie, you're friends with Allah. Nemugamba, yeah, we're friends. When we're going to Gamba, like, I know Malwali in UK. Nemugamba, Alan is my friend, but you manyi bagalanya bana Uganda. Nangamba, but I thought Alan is like you, like his land. If he came and found people like us who are land, I could give them better opportunity. But there have been people who didn't go to school, and me I can associate with sad people. I don't know if to get him, but I want to give. I don't know. Nemugamba, Alan ni biwanvu kati soko muleka vile. Twagala wabera bana Uganda banaffe. Chivi, Alan chochimba. No, Alan kankugambe. Olaba ebulayi eyo kirungi nnyo kubeera mba na Uganda naye singa nasigala mba na Uganda personally sani nyumiddwa na nyumirwa sani koze eki byenkola wa ne Uganda sani zimbire mama wange kachi kayumba kubanga na Uganda balina engeri gye bakutekamu okubeera comfortable with the little earnings ate obeera mu bazungu you're forced sometimes even you're the most educated amongst them and they're forced to push you in places ontegeera ngezaako kale oyinza oba mu bazungu kati wali abazungu enabeerangamu nga bonna bali well bikirenga ona bakoma mu high school bagenda okukola ano njagala banvumire ddala kubanga mumanyi amazima ala nibino twenjogera bimu wabiwulirako ate singa njogera obufongo obwo butintini nga nawe ogamba nedda ate nga wabaserebu negwe nga wabugenda zisabugenda muje nasiibanga naawe nzine sobola kwangingiramu ebifo by'ogambye me when I live in England wana Uganda wembera popa kubanga wana Uganda I come from a broke family I don't need to overshow and I don't have even that money here in Uganda but if I'm in UK nvude ku mulimo nemi 10,200 olunaku ngongama nti ngende hold on ndeka prosako omunywera mumanyiyo ndeka wakola 2,000 olunaku the list ala gwe buliriza abaana abasoma buza Jaffa tasobola kunimba musaada wange tasobola ate ye mubuze musawo Julio mumanyi bulungi ninsole jembera yali amanyiyo you ask him even Jose they know these are my friends like Jose tugenda kugulawo company nga jukiranze kana tukekiseera UK nisoma nnyo njukenda ingira nagala nnyo ebitabo nze soma nnyo nesoma buli kosi njikola natukakiseera nga nze training babasawo abana abagala care ngamba training natukisanga training ira companies zitwala abantu ezinezi employing abantu ngamba yambako ne ba training ira ne basomesa abantu care courses ezo zi communication ezo safety in adults and safety in children ezo wazira bezo those kati ngazi zisomesa kati ngate ndane license enzikirizo kolachi ozisomesa kati Jose job links netukwatagana omanyi yaga wala omuna Uganda nga ina wali byatategera kusikana gambo why tukoze tutie kifecho na just sorry netufuna ne nyumba ne office we got an office in Surrey ne mutwali Red Hill netufuna office we paid for our office everything was about to start that was when they tried yes ne mugamba to employing omuntu omulala ngazi nkola just kusomesa na ku taking up the school bit of it ya bakole recruitment because I wasn't too much in recruitment so ngatandika ku training twatandika tuset nze era nga bana Uganda bo bamanyi bannange ngabatandika okusojja omwana wa benti anu Jose ngabali numba musoja ine bivulu bali balwanirawo the ruckus was too much neyingira ne mu business kyo tugenda kwatenga kitwaye tugulawo kyakigenda kufunya bana Uganda milimo kati ngazi try tesezanze zije Uganda ga basomesa then we bagendereringa bachi babangu mamanyi echokola nga basomesa kuva ku mmere iliwe bweru kwanga bamba tukenere basibe njale mmere wajira very different anga ino genda tokunonya ambatoke which they won't have the money so nga bigende basomese buli kimwe kikolachi ekyetagisa so nga tugude office yafe he got problems then he got a setback hatize UK sola kuba idle boss wange nankubirawo omwana nangamba jangu kale onkubira just yake yako kaum nengendo mukwira just wali training abantu bapia for him like the kind of dental he wants so nga nyizo genda ne nkola emyezi 8 ne training abantu ebyokola how the clinic should be set mbangenda emyezi 7 emyezi 2 jagwanga nokola ne Jose nga sente zao simbo bino atali ampera ddala nno Jose ali ampa ka sente sigenda kogera nakalungi
Nengamba boss wange nangamba I'll give you 5 times that. Nani solo kubira jozo lozo. Nani nchezimba sako bira joze. Waitambu yesi. Nengena ne Hale Street. Pala kajoze ya chawa. Yakuchawa. Now how on this earth? Yeah. Omuntu waso okubanga aninga as a dentist. Yeah. Pound 10 per hour. Yeah. Nokomawo Uganda. Alan, wali okoze nze wali okola hours me? Depends kati natukekisera kati kankusese. Nali nkola hours 5 only. Natukekisera nga sichakola hours 5. Walo kituyita locum o dentist yakubita liwo ngusobola okukola ki. Wete last week nibagomba mjujo kana walo dentist radde solo okujja nokakola. Abatakuwa kuba 10 ziba 2 nina niko kuba locums. Nankuba eyo 2 kali chuka kisera nga nebisi kyabikola nga traininga bino byenkugambye nga nfuna care homes abana bake abakurecruitingira abantu bakea nga nze training abana babwe netwesera nga buli mwana ampanga nusulu 10 mu training omuyingiza like omulaga what to do demonstration pound nga buli mwana rampa netukesera nga sikyakola bibacho banda banganga mbera nyo out omala okusomesa kati nga nkolaje. I will not did. I can't come Uganda. I was in my best life. Then I wanted to come back for the worst. Ask me why. Why? Wera wetu checha tulese. How dare you kubanga osolo aningo mtwalo gwa pound omwezi no kusoba. Ala ne nyumba yange ze Uganda zije nansana. Mani linda baginda zitwala. Ne uli sister wange ali ebwiro aganye contributing ngiro machi yagamba. How dare you live and come to Uganda? Why na Sente n'ogule nyumba ze nansana? Ala nsagule mu nawe. Ala you've seen some of my houses now. You toina jwalira biko. Emu. Kati kati sidika. You can nansana naina. Zilima. Naina nenda lao. Ala nisende zali nyingi nawe naina senti sali wa 10. Kati. Of course. What happened? Nothing happened. This is what happened. Olaba. Nze kati omuntu andaba waneno nga muyambi banga byensomeseza ina kyafunyemu. Ajja kusanyuka murachi nakomo. Kwanga singa natunulira sente ezo. Bantu bangi singa bali mbutamanya. Ala natuka nga mu kifo ekyasinga ngokunduma nganze najjanja banga abantu nga balina kyebamanyi already nimbawonya ngesi yone kuwana of course nga bakuwana ngabo naye nga nkoma kafaananyi mama wange ali Uganda ekyo kabagenda mukulera nnyo okitegera nga nkoma kwa ngamba ne sister wange kati ayinza bamanyi gagerekedde ne bagakuula mu foto gasibaki braces nza asobola okuba advising okikola ntudde wano nyamba bakoze iki already basobola okweyamba kyangamba lumu Sente wesi tukawagulutandika oba tokyazirabawo oba olaba bantu nze kati Alan Wendi nze bantu Sente like yes I would love a lot of money around me nate sicheso kisi ekingoberere nnyo olaba nekyasinga okulala okunkwatako ennyo Alan oyinza okwemalayo n'okola ko ku mulwadde ife toberanga ne ba private patient bamukuwa nga bakwesiga nebaga musawo bwetubugojo mukolako me when I'm talking to my patients like I'm talking to my friends aina tukane kiseera nga abalwadde sibakyajjalwa dento kimanyi ngamba baba booking a dento nenga tufuluma sikute ku byuma bikibira dento nganda nina kyengaba ebweru Uganda bayinza okola ki okyetaaga era omusajja yasooka okwadvisinga omanyi wali okozeko ku mulwadde Alan manyi tubikiriza mbwa then try Uganda tuyoma ndo tubikiriza of course you don't me believe in them nakola ku musajja abana balinga bati bangamba nga baseka basasi ne bagenda wemba nongosa amanyo ntera okunyumya n'omuntu of course oba munyumiza so mbanyumya n'omulwadde ntunyumya ndimugamba oh so how is your wife Paula did she get well from the surgery ngomulwadde atunulide bwati asiri that's before covid awo 2015 bwati nasirika nimkola ko ngamba nemalo mukola ko ki natunya nangamba excuse me Julie I have never spoken about my wife Paula. And how do you know my wife is called Paula? Nemugamba, you told me about your wife called Paula. Nangamba, I have never. Nenga ndabya njogeddawo bingi. We are recommending yali ya one is here. You are recommending nangamba there is some private school jenjagala ogende mu osome psychology. Ile nagamba nikola psychology criminology. Bajja kuyamba okutegeera like maybe you can predict, maybe you can see things, maybe you're going to find your energy, get away to get it apart from dentistry, but you're more than a dentist. Kasaya kante kambongo.
more than nintandika okutegereza engeri nabeerangamu n'abalwadde nabeeranga n'abalwadde najja netunyumya Alan nemugamba kati kankebera amanyo nangamba amazima saze ku manyo oyina ebintu badogerako walinga onkolako nebikola ki na appointment gye mbukinze yafiraki yakwogera kandi mbuzo gena sasula ki ngumrada ngamba zengenda bagamba go chwe wandika chote kamze nja kusasula ekyo nitukanga ibyo sende nganga sitegera wacha bradi bali bakola ki bansasula. It's later during COVID when again Nakola psychology nenezula netegera mbu some people feel good or people feel like they know you after speaking to you, what they call it when we baita shrink therapists gumulimo kati ogugongo like nemba nebase so olugukola so nentandika kati sabateka mu cha therapist mu COVID atenga dental by then zali zili closed jukira ngama clinic zili closed nga care zokaze zikola gasina mulimu nendoza nzire muki mu care atende care ne bangana nagino twala yo tuna empapula zibatuwanga bakucheckinga mu okulaba ebibyo okoze musi so now olupapula bateka ko mulimo go inokola ki okola kati yange jukira iko dentist ate kulikuwa liko consultant dental officer kati ngendo gendo kusaba kia buli gwenda ganga banyima ni bangamba na serious kyo yakala like koveko ezo sentence found coin anya ngaya dela ngesigenda nakubeerawo ngano so buli mo permanent bangamba you can't even stay here you're going to leave immediately COVID stops we won't have you nebera ngasina mulimu ningamba bichi bino kali nesigala nga nkola byange bino bya psychology ninga mbikomera online bigende ku church twalindanga church ya eta Peterborough London no jiwulira ko Kansade Cambridge Peterborough eta Peterborough Church Cathedral angine Peterborough ngatukola practice bichi ngende kutugiza meditation saba kukola chibo bitu batuiza ntunyo jugabagiza ne theology ngatuno kusoma ebintu ebityo so ngatugenda yo nga twina abantu meeting ngane saba nenkola nensoma ninga nachinzule ekirala ne ngabuli mbuli andabako ayogera nga mama wange yankuza my auntie mama wange yankuza my auntie yankuza my mom didn't raise me so my auntie yangamba nganyo ngamurwadde ngamba genda mudwaliro bakujjanja ngamba zinja kutwalirira buno obudde nze nalota nga gompe ddagala you know people talk now this was a Catholic like a strong one ngira biragamba abantu yankuza nokunguza imagine nazija ne ku mama wange nagamba ono mwana agenda kola eddagala erimponya so when I went to church nga tuli ku church omuntu yantwala munangamba monk nangamba nayo manyi concentrate on longevity. I think the way you like your research you might crack a code that will help some people live longer. Kati we chinte come of course yanga directions angizo neza research nziteka ko longevity kati master come longevity during 2021 there nenga ndaba buli research jenkola ensindika mu kifo china green muchi munji ngalina options za green omukola ki omuzanyisa like kusanyisa hubs nenga ndawo ni ordering abo hubs nembukozesa ndabate bunkola nati ngamanye Uganda tulina ki chiji ganedala like my heart is limited kali neberaho kali mkobineso kali kugamba bantu bajeja bano manager wino gamba nayo manyi ngenda kudde Uganda ntoke nimerime njige ebimera bino mbisoma ke na ibinye bano bya mchibaketi ati nembigula si feeling nga binna nanga bibisachi byokola twali abitegira basita wange nebagamba nibanga vote eranda ni juli chibi oliko nibagamba nina byenjagalo byensoma nebyetaaga chi vote eranda ode Uganda nganeze byensoma ngandaba olumaizo kungamba hub ngane eranda niteriyo ninga bangamba you can only find it in either sub manya bichi of what or East Africa and mainly in Uganda ngoli batusomesa buli kirungi kyonna mainly in Uganda ngamba this one is rare. Most people call it banana, but the real first banana was in Uganda. In the ningamba nida. Kasi just ngoko student mu class twali webala gubutunda. Akatunda kafoka manya kana ka green. No butunda. Nibagamba akatunda kadala kali mwedagala. Erya zinkire bogirako kekano. And the country you can only find it maybe Arizona, Uganda and Ekyeyo. Engamba ndeka sigala wano. Kati nga sigala wano ngobugaga buli Uganda. Nasoka nenguma nika buli gwekigamba ngamba. Chichotegeza obugaga buli Uganda. Ngamba munna kinche njagala cracking ane kiri Uganda. So I asked my sisters, njagala research ebimera we biri cheap. Ne machines ezikola research ziba what?
expensive. Search tunulira. Basiramu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Ekyeyo Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. So n'obuuza ba sister bo ne mbagamba mmanyi nina eddagala lyenjagala okukola nga liyambako omubiri naye embisomye byonna nebina mu theory kati neetaaga okufuna ekifo ekirina green mu ate biri Uganda nsobola okukola ki okuvayo n'ekintu ekirungi abulamu ngamba toyinza kudda Uganda toyisobola nga oli omu atandika tusobola kudda Uganda kati nalaba nga bannemesa nembejjako bonna nemba blockinga lwakya lumu alani nga nkwata kesi yange nga ngamba ekikola kijja kijje. Of course nalinawo by then nalina obuntu bwange bwenguzaawe bwebajja obuyumba kati nga mubo wange bwemanyi bwembutunda ngenda gula equipment nagwe nkola ki gwe neetaaga yangamba liri mubo wange ngamba nemba pa million 10 will be very fine. They were just rentals kati nenzija natuuka munange nga bamanywa broker. Of course naita process mpanvu nalimba papya bampako million 6 ngate nze program gye nalina okukola yalina million nga 10 nga bamanyi ng'omuntu kyoyagala ate nga abaana bonna be nasoma nabo abasinga nga ensi zaabwe zabawaaki sente za research basoma n'abaana bave Kata ensi zaabwe zabatwala after that course even during the course but jua training by industrial psychologist juke ennaku zino zikyuse nti buli industry yeetaaga psychologist omuntu ababalira n'ababagamba obakale muzimbe ekizimbe kitumule bwe bati kubanga this abantu nasoma embeera y'abantu bwe bitu. Most companies now they were starting to hire industrial psychologists, so most people were living in form of people abantu batwalanga nga ba researcher babakimanga nga ba researcher basinga physicists nga batwalanga ba researcher but doctors binakola nabo nga nabo batwalanga ba researcher so kera gana ngaze sina wana yakati bazayiste wana tubabitegira nkomawo bakuwayo nkaaga ninga kinjagala kisuka ekyuma kyange nimazo kisasulire China nga sasutokesa milioni nga 10 ninga kikyawulako ningamba nedda kino okutuuka manyi oyizo kinzo ba chip eri naye kukituusa wano nga kiri ku computer kiri ku bicho microscope bichi ngena mu bank ngampayo wimba wenkugambye ampayo nyumba zange zenasa nanga bampa million gali ana oba 3 ngata. Of course by then it was easy ngenda nga nkola research yange of course no wansangira era ne najja buzinga bana kalanga nagamba bakalangala ngambiriko nenga buli omuntu abikola ki tabitegera buli mala bakola loso okudde Kampala up to now like kati ate abatalaba nti sakola loss be bantu abenzi janja byeko like I've had people waliwo omukyala like andruzani kama nakola loss okudde Kampala. Some people can even I think hate you if you said it. There are some people who I am generally a living savior for their lives. Waliwo omushala waliwo omukyala yalina mami we nga bamwadmitinze awe ekirudwe nga tali alina mukapira nimugamba no nanyonyola ebintu nga ndaba according to my research it was mainly mineral deficiency nimugamba olaba ombiri guno wekute gwina mmere gye gulya gutandika okwerwananga ki nga go feka tukanye muwachi mmere nga neddagala bakola ki bamuwa ne mulaba ateredde nga mugenda mukendeza ku dosage yachi yeddagala banange nalilako mwana nampuliriza matandika ku mama natumuwa chai dagala lya feya minerals just making sure minerals zingira ki mubiri binasoma tumwa wait and was even 3 days bamujeko kapira wait have 1 week omchala atambula ala no bango yagala connect to those people you get nabo she's okay. And this is the story I'm telling you. If people are watching this wajabite come comment. In Uganda right now I don't have 1 2 3 4 5 people who can come and be like, Musawo nalimfa wamponya. Why would I leave that and go for money in UK? Excuse me. Wane Uganda chinalinjagala kasita abantu bange baterera zinjaga njo kula mu Uganda nga ali healthy. Alidde anywedde emmere gyalidde limu amagezi eddagala lyokoseza lirimu amagezi olwo eddagala lyetukosa nga tuli mu magezi
I'm telling you. Osobola okusenya wani. Waleka sente zonazo ne London. Yes, and kanyiro kano konda bako sina sente ziliawo. Era ne sente ne wozimpa saagala. Njagala sente nga zigenda kuyamba kintu kyenkola like emirembe gino gyenina essanyu lyenina emirimu gyenkola. I feel like it is valued. Before I would feel the value through money, but I never got to see a difference in people's lives who look like me. When you saw kusaba empapula sajjusanga ko wadde n'okusaba empapula era ndaninsibwa era ne bampa chance eddayo nzirayo n'enkyalayo oba n'enkolayo akantu akatono like partnerships naye si kubeerayo. I don't want to live in UK all my life, but that's a beautiful country. I would love to go associate with the people waba kuki balina otusomesa okutuleetera e Uganda. I'll be happy because bamanyi bingi bizotuyamba wano naye nze ngina embeereyo nze mbeere London day night bichi nga Ekyeyo tekyasoboka. Uganda banneetaaga nnyo. Olaba Uganda ne office gigenda okulaga bantu ebajinkoledde oli yave nanga musawo ku kyonkoledde genda osasule rent nampa emyezi 4 eja rent buli mwezi milioni mu kitundu rooms 2 abatampadde. Exactly. Omulala najja akakawala bokamanyi bakaita Mirembe beddings. Oyo mwana malaika Mirembe namukolako nambuuza okola ki mu kifo kino ku magezi ago golina. Yangamba musawo I'm going to pay the rent. Saga nakaba n'ekyuma kyange ekyasose kya braces yakingulira cash. Hani Mirembe beddings and take away. Yakugulira ekyuma. Yes, yangamba musawo ku magezi golina I would never have. Ninga buli omwa badajjansi musawo webale musawo oli mugezi nnyo musawo betusomesa musawo ngebigambo. Mirembe akyusizza obulamu bwange as a friend. Like she's no longer a friend, she's a sister. Chenyizo kugamba simulabanga era ntomulanga mukwano gwabwe nze si mukwano gwange. Ati nga tafaayo abanga gamba omanyi omuntu akulabamu abantu bazze bakulabamu. Yeah. Ninga takoma kwogera. Nze nina n'abantu bobe. Mirembe yakugulira ekyo. Ojja kujja mu office ogirabe. Mirembe anfaako bwe mugamba kati ejja nga musawo level gy'olimu nze abantu bo coordinating nabo online nina level gye nkwagalamu nina Nakola nanga musawo nina njagala nkulabe kati tulina akamotoka kaffe ke tuvuga kabira katufaafaako kati nali muyinga na appointment nene natuyitako katuvuddeko naye naga ne musawo mukama nyongere wongezi sente njagala oyo mwana zendeka. I can tell you ne wabani like olaba ne baganda bange bonna banjagala nga omuntu nnyo nga gye nkikomeza, but they all still blame me for leaving UK. Bwemaka moleka otya sente bwezityo nze mu meeting edda nze nasajja nze nabanga like because my sisters are all grown up like nze muto like nze baby of a family, so natwabiranga ne basista banga basitanga ina abana banninkana. So abana anga bali ete bali London, some of them are now playing football, some are big there. So ngabera bagamba why did Auntie Julie leave? Auntie anga bagamba oyo twamujjako ebirowoozo oyo simanyi Uganda kyajagaza ayagala nnyo Uganda. Boss wange yankubirako esimu weyukinga tutudde fena nga nalowooza twali bubi twali ne bakwano bange olugayo mutawo manyi Bunny Rose owa Galaxy twali ne Bunny nga tutudde awo ne bajjajja bikinga tunoonya na kikomando. Boss wange nankubira nangamba Julie nina deal jenfunye ya mango next na researcher yes na researcher gwe manyi ayinza chinkolira ko mangu you're the best researcher who can do it for me. Nimbuza so what's the plan nangamba I can pay your ticket which okome to discuss no discuss it ulungi kuchiko njitegere cyo ngamba ne discuss nangamba ni ajo njagala okukola tugana tugulyawo mu chala mu China clinics naye nga tu processing before I got different places nga twakolanga different. Nimugamba how many years are you going to keep me there nangamba no to be just 3-year contract. Namugamba it's okay leave it. Nimvaako kusimu naddamu nako abana nga mune musawo soko ezo zikwate gende ebukeje myaka ejo esatu ne magamba myaka esatu nga nakata abantu bakatandika okuntegeera Uganda like Uganda nakatandika nze alanduli wajji nga ngina mbifo nengula ebintu nefuluma nze nyingira Javas tebanzikiriza kusasula right now kikasera kendi nyingira Javas oli najja nga musawo you changed my life. Don't pay. I'll take care of that girl's bill. Wano ku speak wembera. Mbera mala okulya bati oregulu kunanga mtu agamba oyo musawo tasasula nganga wendi. Ebyo nali sibifuna.
And I know my life will clear. It has been 6 years, it's still clearing. At some point, the government will integrate and empire will be seen. Kati abakula bagamba mbu wagweddalo. Bonna abatamanyi byenkola kati kolo sister kati kankuse always eno linfunda. Ala sister wange sigenda ngogera linnya era weru musawo. Kati nga aine kizibu nga kyayitamu kyamanyi nnyo nga okay, it was fibroids nga zimulwanyi nnyo nenga bagala musalamu jamu n'abaana kati ali mu America kati ngenda mukwano gwe gwayogera naye ngabira banyumya namugamba naye waliwo omukyala gwe njagala okurifaringako nze yankolako wallahi fibroids kale sigamandi nazeyo kunkebera nesi kyawulya any symptom I used to get ate yanyambako ne kubine ebyachi bya postmenopause nga ogenda kutuka menopause nga flashes bichas tuyana nga mwana yamponya netagala okanyome kawala kato kabira nyo mbundu tuumiri ngenda ati gwe kumanya onyoma ngenda kakoereza ko TikTok olebe kakola then kana koida kata bulagala buchi byawo ne kampa nga chai kati nga nkwano gwa sister wange nga waga sister wange nno nga sanga senga mapereza kubanga mfa pain nyingi so nakutamba te bantu bagala kunzijamu chi nabana I'm ready to lose it right now nga muwanga mwerezanze sister wange yanga mambu ya sura wesimu naga nazoka na damu najira era mweleza mu ngana byenjogera aho bisichi rama sitangi nasirikira kwe kunkubira na katinga y'omuntu mukuru wange yo I was in the same class with the son so na nkubira nangamba Julie anti bo bankomanika ko maji baba osobola kulonyiza ebikola kola bisobola okuyamba koza kulubuto bichi nemugamba bisobola bifuna bichi anti na lava nimbuguta ngoma nyembuguta I got all the herbs bichi on the plane pa na imutuseko nangamba enga oipakize bulungi kata bwe no parkinga bulungi nemugamba nali business kinali ngamba je ngendo kola sweet kale nganga agobera mkwano gachakola che amugamba she used the herbs she's a cleanser kola chai ganga majani yanywa majani na nkubira the next day nambuza lwaki nibasenya but sibaka nemugamba why ndoza dagala effect because that's one of the things when you start your brain starts working on itself so that's the beginning so kwebaka then ojagina bulungi mutoyi mwana gwe nagenzeyo mbadde mazibanga sigendayo mwana gwe akoze bichi bino angina kubira mami bichi bitanzo okutabula abantu ngawalinyo ati wanyobisa nankubira nanyobisa mwana gwe kimanye ngongo gute kucyanuma kana gwe bichi byokola abantu e Uganda kana gwe kati wasishongera kati jikala nali muwade current say yakalimalamu kati mkwano gwa te yanga bino mwanyo kayagala kusaba dagala tamanyi ya dukusaba mwagala mucho sizamu ole sigala mugamba yakwegambira aho nanyumiza today out amalake ebiri kati oli ya shocking omugamba nti akatoka anga sister kan te yakivugamba later nga bajja wani twina sister to yamugamba later wani sister wanga eni safa na yali ino mwana ngagina kwanjula kati later namugamba mbali ndo sigena kugamba ni wanda mu kifaananyi ne musawo notya namugamba ko ndo katoka ngeno ne bakazalira nalinze ndiye no London nadayo ne kalaba no kalaba naka baby namugamba era no yo mchala kati ye usanga bagamba kano kali ngoya ngamba gutuma musawo wange Echekeza Julie bo wagamba todda Bulaya sidda kubeerayo njagala okusoma abantu abamanyi bingi byetutamanyi wano ate n'ekirala ayebweru walungi kolagana nabo nzolewa business njagala okoleza Bulaya singa afunye omuntu alina sente zate nga akyagala ozikozesa akimanyi netwinvestinga mu kintu kye bayita recruitment business eya aba UK olaba UK eyo lwakubanze kati nsobola ku traininga era kati nkola n'abana Kenya okutwa trainingira boni batwala abantu ebweru nga ne Uganda tulina abantu asobola ku traininga kala balina sente zaabwe za recruitment olaba UK eyo walungi omuntu ogendayo n'olaba embeera n'oyiga embeera n'obeera nabo n'omanya then byoyizeeyo n'okoma weeka n'otandika implementing ampola for example waliwo professions ezimu nga wano tugamba abantu balina empisa embi naye abantu tebalabangako kisingaawo okitegeera ne waba musawo n'aliisa by'omusawo yenna agendeko e London kolayo emyaka gyonga egyo esatu nga woolaba naye nga bw'investinga kikyolabyo ekyosobola okuteekawa eniika kati nze ebisinga bye nalabayo ebweru ebweru tebapapira kuba bantu mpiso kyo kinataddewo akakaduuka ka caayi ebweru bafa nnyo ku
how they can help the body treat itself before they inject any more in medicine in you. Yasoka kubuuza oba ogenze mu ddwaliro olidde, onywedde, weebaseeko, soka weebake mwali. What oli bubi? They don't immediately give you what? Medicine. Nefe wano ogenda mu ddwaliro ng'omutwe gukuluma, wasuze teweebase, tonnalya. Erinnya linnuma musawo. Teeka wano. Nakola. Takubuuzizza oba ewammwe omusayi nguyiika gutya. Waliwo abantu batalina kuwulibwa mannyo. Yes. They have a problem. Their blood can't clot. Hemophilia. Tolimanya eyo problem. Waliwo abantu ng'omusayi gwabwe teguklotinga mangu. Kati omugamba teekawo kula. Ajja ku bleedinga. Then afe nga talina musayi because ali anemic. Ebyo n'abantu bonna tutukola ki tetubigoberera. Naye bw'ogenda ebweru n'oba ng'ogenze nga carer olaba engeri gye bakwatamu omuntu. N'obadde wano dokita okomawo nga engeri gy'okolamu obwa dokita w'obulala. Kubanga olaba abantu babayisanga bisasiro. Yes. Era wenza olumu kye kyannemesa n'okukola amalwaliro agasinga ensonyiwa aga gavumenti n'aga private abantu amusobola kukola nabo. Sobola kukola na muntu nga oyisa omulwadde nga muyamba obuyambi. Omulwadde ye boss wo. Fayuka tufukamira n'abalwadde. Tokkiriza okwogera na mwana mutongo oyimiridde ku level ye. Okutamako. Noyogera naye. Abasajja basitama. Okutama n'ayogera nako. Ku level y'omwana. Omuntu omukulu ayinza okujja nga ayomba. Musawo oli muzibu waliwo abantu bajjanga okubajjanjaba nga muddugavu munnange. Nankamuza omuddugavu tankwatako. I'm used to my white doctor. Ate abaddugavu basinga ososola abaddugavu ebweru. Me that black girl won't touch me. What's a qualification? Blah, 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 blah. Kati oyo omuntu omuddugavu ayajja namuyisa bubi ng'amukolako. Ne kati ffe ebweru wali batutraininze. Omuntu bw'atyo wajja mbongo bw'ogamba kati ono nze nina omusomesa nti waliyo abaddugavu abaasoma. Kubanga ye abatakimanyi waliwo abantu nga yamanyi omuddugavu olina kukola keya. Omuddugavu olina kuwera kkubo. Omuddugavu olina kufumba mmere. Nga byo bamanyi. Naye ate ne beera wali abaddugavu abaasoma. Kati ntandikira mu educatinga. Okay, this patient is difficult. No, I'm booking her. No, come, let's talk. I'm not going to work on you if you don't want, okay? I just want to teach you something, It's okay. You can refuse. But, why you talk to me? Okay, you calm down. I want to get you the best doctor. That's why I want to know your real needs. Okay, what are your needs? Why do you need a white doctor? Okay, what are your needs that specifically need someone to help you? No, my teeth, these doctors, some of them, they are stuck to their doctors. I've been with them for 4 years, 5 years. This doctor knows me. I'll never have to tell them a story, blah, blah, blah. Kati jukiraza naisimanya nti na trick yachi yokusoma psychology. Before I thought I was just a dentist. Awe mugambira, nga ngwe magambira okubira ngo bugambo. Nga omugamba, olumu kitufu nebo omulaba. Nga mugamba, tonywa amazzi. Wallahi tonywa amazzi. Naye bw'onata nikunywa amazzi tojja kulera na mu clinic. How do you know? I don't drink water. Now you come, you be my doctor. So I do that. Oyo nga tafuse client. Kyetaagamu obukakkamu. Anti tusoma busome. Kyekyo gwe mulimo gwenkola kati Alan physically. Abaana abali Kenya kati Kenya nzatebe Kenya. Abaana Kenya ba employees, imagine. Like bampadde akantu nyambako abantu kubasomesa ezo courses naye baba online. So in case they have difficulties, they even abazadde baflying abaana okuva Kenya ne bajja wano mbasomese. Fwede naddayo ne mugimuyisiza mu course naddayo n'agikola. Kati gwe mulimo gwange right now. Naye wane Uganda tetukifuddeeko nnyo. Tetulowooza omusawo wamala okusoma aba buli kimu akimanyi. Nti ono kati kangeze ne bana abantu aba bulijjo ne lawyer. Ne ba lawyer baddamu ne babasomesa course okwatagana n'ekintu kye bayita omuntu kirala. Ekitone kye bayita omuntu teri muntu olaba kati n'abantu bali mu kosi yange nga they are business people. Nenga talowooza nga nakola abweru. Nenga nga musawo kankole kosi eyo ntegeera omuntu. Ntegene engeri n'okweyisa. Kale olumu tukola ebintu nga golooza kyabuntu. Naye ng'ate ositudde mmeme ya muntu kulwana naye. Nenga tokimanyi nga buli kimu kyokaba mu bulamu nga gwe wakyetandikira. Yine ekintu kyokoze ne kisitula buli mmeme ya muntu. Oyinza okubeera ku mulimu nga maffe tukyayingiza ssente. Naye nga gwe waviirako ssente obutayingira eyali advertising yakoowa. Engeri gy'oyogeramu. Mwenja bagoba. Ate guniteeka wali akagundi. Yandiyaze n'abantu nga imitating ba bosses babwe. This is a disease. So if even bosses bakole yo course je nkozimisa ya integrity communication and psychology omuntu aba mulala okwata chocho bwetugende bwe abantu bagamba oyo teyasoma
Mukitegera bolaba ogana nawe n'ogana kati abali wawera abakola ezo courses ate bweru ziri compulsory kati buli muntu toyingira campus atolina courses ezo ngoziyise. Those are some of the qualifications. Do you have communication certificate? Do you have integrity? Do you know if oyingira busawo, have you done the care certificate? Mama boyogera bwotyo oyina okukera care certificate n'oyiga omuntu waba yepamide tekikukwata ko mugamba nti wepamide oyina gwe mulimo gwo jukira gwe gwakuleese ayi tomala munyo kitiibwa ngamutodanga mukwepamira nonze nako okusamba it's your job. So even these people they start doing this abantu balekera bayisa abasawo bubi konga namwe abasawo muyina engeri eyo level y'obukaka muje mukolachi je mulimu naye wantu lankola sawo ngawulana n'abalwadde mu ddwaliro ne babeeyisaamu empi alien skin one muku wano mukugira gundi wano mukuzaala yes babakuba nempi ne wano alien skin. Let me bring the alien skin thing with the nurses, the doctors in Zambia. If those in Zambia doctors had CPDs, ngane Uganda twali very strict ku CPD. Era nsaba nnyo simanyi kale. Nze mia ina nobody. Now I think I can compare both worlds. Singa mu Uganda tubeera strict, netugamba buli musawo buli mwaka. Oyina okukola yo course. Ezikujukiza omuntu akyuka. Obontegeera abo tuzikola nze buli mwaka tulina okuwaayo over 37 hours of written CPD ngwina gy'osomedde. Obontegedde n'obiwaayo n'ogamba nasoma kosi y'okwogera n'abantu, nasoma ne kosi y'okuhandlinga problems, solving problems. That's a course that can help you in your field. Singa buli mwaka na Uganda tukikola abasawo bayiga nabo bantu obontegera betaga bagamba nti the code of conduct bazisoma dda nezikyuka fe batusomesa code of conduct abalwadde batufukamiriranga edde mulago mu 2010 2009 abalwadde bafukamiriranga omusawo kya bay ne right now oleta code of conduct zezimu nga omulwadde musawo basobola okuyisaamu oluyi omulwadde akuyisaamu oluyi kati kono ofuligoda nawo n'agijjawa nawo olumu walikoze eki Nate kati naku zinengeje batusomesaamu, you would know how to handle it. Because now there is an updated CPD for each year omuntu. Continuous professional development. That is, you keep studying things that can make you a better person in your profession. Wano batini abakola CPD, tezirimu ne ba journalist, ne bani, onti waliwo kintu na regulation kali of how people are handled. Nze wano wa banki yankubidde nga manji zo sente zenkugambye. Omanyi omuntu sikolagana naye simumanyi nze ekyapa kyange nakiwa Bank of Uganda. Era nkolagana na Sasula Bank of what? Uganda. Omuntu ankubira kuva mba bailiff sibamanyi mulibanga bajangu kwanuka office cafe ku teachers quarter. Siba disrespectful nenyendayo ne bankwasa ekipapula. Kati tuko engeri gyosasulamu tugenda kutunda buyumba bonna ne babuze mutunda ngani. It's the first time you're speaking to me. Sibamanyi. Anyway, let me go and sort it out with my sisters and lawyers. Ne tugenda. I call my sisters ne bakube amusakaza bavuma. Imagine that level of unprofessionalism. Tomanyi sikwa ne banka yinyinte nkubiranga kungamba why tugenda kukuwa gundi yagendo kwasaganya file tewali nikalina mukubire onkwala nakubide ku macha today yabule webenizi yakubide nganyumbisa nangamba kwe musawo nze ngenda genda ko property tukale tulino jigabana anyaga omuntu an auctioneer. How can you say that to a client? Nzako ka property ko tulino kagabana ate nkufollowinga ku TikTok ate nze okuva bampa kesi yo nkuliko ku TikTok. I was like, okay, that's one level of unprofessionalism. Yagambye abamu asante auctioneers. Nyangambe nina kutunda akantu kako nze nkugate ku TikTok nkulabye posti nze ngofunye eddwaliro in my head I'm like, do you know Alan, do you know how long I've waited to even have an office? Bambe badde okirota omuntu najja n'akimpa kali buno ngambo yagala kutunda my house mutemukyagala na sente just because you saw me with an office mwebyo byobugaga kati ofunye office nene. Imagine you are in like what kind of unprofessionalism is that? And I was asking, I was like, is this really happening? Nembuza na watu manyi tuvano ngenda genda ku Bank of Uganda mbabuze temunkubiranga sina kyemmanyi omuntu ankubire kuva mu asante manya auctioneers bamuyita Evelyn na nvuma nangamba ngobera ku TikTok manya neraga manya ebintu byennyama yatulina bigabana like did you have to go to my TikTok like I was like bana bantu basana CPD
Uganda getubeeramu. No, but no, we can't accept that. Nedda, Alan, nzolabe kisinza okumenya. Sifunye nyumba bantu bali mu government kuntaasa, kunzijirira. Tukaleka ne batanga pachifu, saka nyo bifo. Na yegeza kukwesimbawo, buli omu nanga musawo tochikola. Era omwana yanga era ekisubizo mirembe yakitokiriza yanga babote simbawo musawo abantu bayinza okututtira ngenda kukolera office. Yaginkolede. Mirembe yakolede office. Yes. Yanga bakumagezi golina musawo tulina okubanga tukufuna in a good place, in a beautiful place, ekuwese kitibwa. Etwese kitibwa. Mbulwencho wangu njana kakati ate badamana bimbadde juu mbadde ku law negezaako. I think this is the time like I can smile. Nze mbadde somesa abantu naye ngava kukaaba. Ninga siva Uganda nga research zange zino soka ziyitemu nino kola ntunga bawonyeeko Alan sina kinsanyuse nga nzi tonde bino ngamba nyiridde Alan dagala lyange nali ngenda the time you saw me I had kidney failure. Nakulaba. I had all red colors. Nalinga manyi kidney ekunywa nali nzimbye ebigere kidney nali kudagala nga sisobola kunyumiza mikono yange okutambula wanda banga concentration nga sowana kutuula nganze nankankana Golizo ningaze nangudde mwemba nga ninga nga abantu bambuzo weyerusa nga simanya byakweyerusa kabinga biri nga yinyo nojuri gwe nga nebyo kwerusa simanyi nenga kidney enywa na ina kidney failure yali entute Alani era dagala lyange lyerinziza kwano nze I cleanse my body every day nywa chai ayozo mbiri bwange hormone balancing munywa ne multivitamin edagala lyange lyafuka lyange nze mmanyi kye nali mpitamu Alani nga batugamba busa kwekola biki olinga ngeyeyerusa manya nenga abantu bamwe mulaba baveru nno bulwadde kidini ekwemyusa ekunywamu mmere nini nisoke kuzimbya ebigere olubuto ola size ate byanga nekoze ko Alani unali ne pushinze onali nakudaga ngina ne bankuba kuba obulagala ninjia nga neya nalyange bwendigattamu wenga ngofana na shiba nganze nandi different walofana oli shiba wa mukunja yes nganze neze ningange gwe balonzo obulonzi I reached a level nkugaminga omubiri gwange gwennyini nga wenagamba I was poisoned but it is hard to come from that omalegaterera bangi abakuba poison nga omusanga tusobola mu recognizing kale as we wind up because ojja kuba tuwayenga yakadde tujje tunyumyeko kumbozi zinja as we winding up how hard is it coming from diaspora and settling back in Uganda so akati wakamala we myaka mukaaga kizibu ate si kizibu just buziwe bogende ebweru the first thing is buli byolabye obo byagala bireta wano olina okuba kuba pioneer ababi initiating and sometimes you cannot be a pioneer without living the lives of the people kati waliwo abantu abave bwe najja naga bana Uganda muli basiru obana Uganda muli lazy tajja kuyamba bana Uganda tonna babeera mukumanya lwaki beisa we batyo tonna bena kumanya wachi bali ki lazy ocho gama lazy nze bunalinga nange nakavebwe Uganda nasoka nembera mbana Uganda ngamba hold on they are not lazy gocha jaso kumenyanga wakadda echasingo kunzita echasinga kufe kumwe impulse was how slow Ugandans were how unbothered chichogamba slow and unbothered how slow is kangeze oyizo genda ku bank ngwegala omuntu akusavinge naga Nkole asakolinde kweno hali yeti no twabade mu kirabo mwana gwe mwana kana walo omuntu ali mu maso ngenda kudya kunya kali yeti naga sorry can you come to go and you're standing like oh my god ninga okay at first yalinga binyumbyanga nini ekino kivako secondly echalinga singo kuntawanya abasirikale like here abasirikale emundu babere nazonga it's nothing simbuvi enzere okuva London n'abasirikale bamutemanyi kuba mundu ochimanyi asirikale okubira ne mundu license eyo training ya myaka nga 8 bakusomesa ko kati bano buli omwako laki kati ngomuntu avera nani ali cautious oyita kumujasi nga omuntu ali kungaka ngambe yaga kuma gate talagana sign yamanyi nokuba ese mundu nasoka ajigalira wati nga yayuya nziruka nasoma nziruka ngabya wonsekale ne mundu ngazibirize ngabana kabata manyi jikoze sangaze manyi to use a gun you can even na wano ninga ate ndaba iringa weninga restrictions bali batekawo ekyo kyalinga that was used to stress me a lot chat nemesanga no genda out nga naba abantu ababulija bamu like some of our friends kubanga ze some of friends were from Tare and Mary Hill and these kids are now in government some of force officers so ngomuli nyumya no muntu onanga ine mundu muchi pistol
omutima nga gunnuma kati ekyantisiza ddala nava ku Farida omusajja n'aginteekako. That was my first time to even hold it ng'ezitooli omusajja yagiteekako n'agamba gikwate n'ogikwata. Lwaki yali agikusaako? Anti nagamba bali bamusindisa ngambe ndekerawo okukola ebyayo okwogera ku ddagala ly'amannyo ndi bikunyumiza nga ebintu bikyuse. So gayi yagiteekako unagikwatako ate yannyongera fear ngera ulwesanga omusirikale. That was my biggest fear. Ojabuza na twave it might be small for us here naye nze saga kale ngeri bakikozesa mbera omusirikale nengeri baboggolamu nga kati yeri twamanyira omusirikale is the most friendly person. Eno obuza ki omusirikale oba oli stack obuza ki omusirikale kati wano obuza omusirikale wakwata kati jantis abasika gundi bagira security organization zantisa na ngana limanyira supposed to be very friendly. Trust 50-50. Kati wabimanyira otabine byokubasiro ngezera mbimanyira ekisembedde ekisinze kyasingira okuntisiza ddala like bana Uganda like abana Uganda tu supporting anye ekibi ate mu group kati nzeka kati lwambera nnyo mu social group nyiza ko nyiza alani kati nyizo biramba kwano bange kati nga waliwo kigaye nga tumanyi mufumbo kati mukwano gwaffe kati nga tagenda kwana mukwano gwa ngataliki mufumbo okimanya so twita ntugenda makagoyo nga tono mukwano gwange natali mufumbo gwe bakwana yatutwala ate mukazi woli n'atulabira kyokka bano bagamba bana tugenda tewali ayogera Uganda basobola okuwa obutwa bana batemu Uganda muyine emizi embi nekyo kyo supporting ekibi like they will hide ekibi bala mwali ali mukutambula akwata abaina corruption yakola tena mmere balwana bikibiki newe lwacha tukola bwatu lwaita bazema bali chokanga yamba abana ngana tibachina nekino newe bakanga bizeni newe kuba ku mulimu nga you are right. If the wrong person can speak out more, trust me, zashemene kono kwano gwange mirembe. Like I know this girl, like the things she has done for me in my life, and in my head I was seeing things about her online, and I would call her immediately. I'm like, Gwe, is that you? And then she's like, oh, I'm like, why do you even think you're hard and you're such a sweet girl? And when you go read her online, oboma nyuno mkazi avuma alitafu choka wobera nako abula nako nzamfuka amirira choka ngandi musawowe amfuka me like she kneels even to greet me. In my head I'm like, how could someone say Ali so disciplined? Can my head nenda online things ninga mama bana Uganda bamanyi ko supportinga chibi abana Uganda ba supportinga nje kintu kitali mu magereke kichamu bakogera ke chamu. They will go for it. If it's good, they will never praise you. They will even try to find a bad thing about you. At least some side jakukwana ye bakena afune nudes. Bakwane nnyo. Oyo minister akola nnyo ngoli mukazi. At least bakufulumya nudu nawe. Wachi baba bakwana. Uganda wana temwagaliza. Sibula tuve wana. Yeah, abantu balagire dwairo wetuli. Ne dwairo lino temujja nnyo ba dental problems. I do dental but on private. On really private. Because saga nnyo kibeera mu nnyo dental emanjagala mukola so no gende ebweru for money. Nifuna mu sente. Nkola nnyo ebitu byenkola nnyo. Omuntu ng'owulira weekyayi bano njagala kwetta. Bano si kyefiringa. Jangu tunyumye. Nategera mbu ekintu kyange kunyumya. Ate kirimu professionalism. So tujja kunyumya tuogere. Anyone who wants to relax, you come to the office. Abagala dental I only do private, especially whitening, braces. Ebyokula nabakwano wange solo bar referringa. Feelings pozinga ngolinga Alan. Like close to me like Alan I can do. Now abasigadde we can do like special treatments like muizo kuja oyagala kusoma CPDs abamukumwe mwagala bibyamu bya spirituality bimumanyide online, you can come for that. Abamukumwe mujja for psychology abaina abana bali stubborn nga babandetera nemba za mu life abaina autism. I advise them on which supplements to take to suppress the autism. I kati byendimu ati binalinjagala, that was my research. So abaina like ADHA abamuno ne bantu manyi barwadde ala ninjagala nawe nkufassessinge. Uganda bangamba ngansoma wano mbadde nkola research yange eyasembayo kola research kwa Ugandans yali muzungu sigenda kugera nyali ni mujja musomako yagamba in Uganda he's lived here for 2 years doing a research on our mental health and he noticed everyone in Uganda either has ADHD or autism. ADHD or both. What is ADHD? Tubukira kyetusanze
Nate nga nekikutachikwa na meaning mbulambo. Tokyana kikitegeeza. Already bwe babujjanjaba. That's why sometimes I'm trying to sing bagamba I don't feel my body anymore. Because we are used to wearing other people's body. Gwe laba kukopa okuli wana. Kale ntandise kino. Ogenda laba podcasts nga nyingi abalina studios like yours. Like we don't know it's a disease, so it limits our creativity. Tulina autism whereby abamu ku band tulina autism yeno. Wetuwe kintu nga jjajja wange we yakinjigiriza bwe kikolachi bwe kiri n'okiba kizzemu ekipya kama mfamya ffe tubaddenga bwetu ate ensi etambula kyatambulira bwetyo ensi eri bweti kati abamu tubalina nga ali rigid toyina kyongamba bwetyo kale toyanza nyo tuyanzenge musawo Julie for you and mweba nimwe bayidira. Thank you guys for tuning in. Any number omuntu ayinza okukubira enamba yaffe ey'okubukingirako in case wayagala twogere enamba eri 0700846613 bannange abantu bankozemu accounts Alan bannange okimanyi mwana yankolamu account in Nigeria mbu n'agamba mu Uganda shrine aba Nigeria bankubira nga banga you have opened up a shrine in Nigeria. I was like no, then they screenshotted my Mampere's account. But when I was going to buy which city to see this man, boy, he brought for us Ugandan milk, Ugandan what that bimwagala abasajja mu buliri omusajja watu weiranga mbu akosanze misawo Julie saba fere bandi ne Uganda jazira abanyenje enamba eyange gyendiko yokka eriemu 0700846613 yokka kasigadde sizange soka ono wananga Nakola fana musebulungi mwera.